to 1960, thousands of Kenyan women and men, both young and old, united to protest over British colonial oppression. The men and women wanted their freedom and land back, but there was a cost. Our reporter Kimodo Karanu spoke to a Mau Mau member. Let's listen in. Nikienda Nairobi, they knew. I think they were very good spies. When Nyaga was a young child, he was loved by the white man following his mastery of the English language. First class, kwa sababu wazungu wakati huo walikuwa, they were very good. Kama if you are good, you are good. If you are bad, you are bad. Basi ndipo nikaambiwa mimi, you know, you are not going to go out. At the tender age of 12, Nyaga was hired as a nurse by the colonial government, his main responsibility treating victims of war who had been injured. Everybody was in the village. Sasa kazi ya hospitali wakati huo ni kungojea wale ambao wameumia kule kwa kichaka, kama wanjafariki dunia wanaletwa hapo hospitalini. And I became one of them, and I became one of the victims. Kwa sababu nikiwatengeza, tukafanya urafiki mwingi sana na wao. Hao wazee walikuwa wazuri sana. Basi tukajuana na mambo mengine, watu wakiuawa kule wanaletwa hospitali. Those who provided protection to the colonialists were Africans, and the matter angered Nyaga, prompting him to find ways of protecting the Africans. Sidipo nikasikia kuna kazi nyingine hapo karibu ya wakati wa Mau, nikasikia kuna police wanataka kuandika untrained policemen. Basi na mimi nikakimbia hapo. Mshahara ulikuwa shilingi 120. Nyaga met with Mzee Jomo Kenyatta and Paul Joseph Ngei and shared his plans with them. Nikakaa hapa, basi nikawa na nafasi, nikawa quartermaster. Quartermaster simply means nilikuwa in charge of armory, nilikuwa in charge of ration and other things like it. Armory simply means wakati polisi wanataka risasi, ni mimi nilikuwa nikitumwa Nairobi mahali panaitwa railway station, ndipo ilikuwa store ya government. He was later assigned by the colonial government to manage weapons, and his main responsibility was to ensure the weapons were distributed to police stations in the Central and Mount Kenya East regions. That time, kuna msukasuko mkubwa sana ulikuja ambao watu walienda kwa forest. Sasa the government said, now we have to push some of these people, we go to the forest and chase these people towards Mount Kenya. Watu wa Embu, watu wa Meru, watu wa Kirinyaga, watu wa Nyeri, and we did that one. When they were doing this, mimi nilikuwa a policeman, and I was in charge of all these things. Sasa kuelekea mahali kunaitwa Kianja Command, ndipo tulikuwa tukiingilia sasa kuingia kwa msitu hapo. Ninawapelekea risasi. At the border of Murang'a and Kiambu, Nyaga always released some weapons to the militant African nationalist movement Mau Mau, who lived in Central region and at the border of Kirinyaga. Nikienda Nairobi, they knew. I think they were very good spies. Wanajua kuspy. Sasa mimi nikienda Nairobi wanajua when I'm going. If you know, there is a place known as the Blue Post Hotel. Tukufika hapo nikienda Nairobi kuchukua risasi na whatever, ndipo sasa nikirudi nakuta wameweka manjani hapo kwa njia. Manjani green. That was a sign of seeing that they are there and they are peaceful. They have no problem. Basi nikasimama. Kusimama nikatolea kisanduku kimoja. Don't accuse me of this. Nikatoa kisanduku kimoja ya risasi ya 1000. Na mimi nikapatiwa shilingi 100. One day the colonial government decided to sponsor his education in the UK. Prior to the relocation, Nyaga ventured into the bush for several days to train Mau Mau fighters on how to make firearms.
wakati ni sawa county nikaja nikaripoti because there is what we call delivery kutoka kwa railway station. Nimekuja na malisasi 1,000,000 ama 2,000,000 that kind of thing. Lakini kwa store nina nusu nimepeana kwa njia nimepeana 2 ama 3. Now how do I account for this one? In all those 5 police stations I'm talking about, they were all foolish people. Ni wale watu ni maskini, si foolish. Wale watu walikuwa Masai, watu. Despite Kenya being an independent nation, Nyaga fears that one day the country may be recolonized following Kenya's ballooning debt with the international community. The amount of money that has been stolen by we people, haki ya Mungu, afadhali kurudisha hiyo kutoka hiyo. Na nakwambia kama mnacheza mtauzwa na hawa watu. Indeed, such an